there any changes that you are planning in terms of going into the game? In terms of preparations, since you have been meeting East Bengal multiple times, so you kind of know what kind of opposition they are. So is there anything different that you are trying? No, it's going to be the same again for third time in 3 months. Yeah, we have to play against one each other, and I think right now not too much surprises we can find. With both teams, we know one each other really good. I don't expect East Bengal doing nothing different. Maybe I'm wrong, and they can surprise. And we are going to try to play the way we are playing. Coach Dural here. Okay, Dural from Sanbatpati. Coach, how do you want to describe your camp or dressing room Mohun Bagan team just before the derby? Because East Bengal is, on account of their goal average, they are more advantage position in group now, and lot of criticism also is coming. Criticism also coming because you have a really good team. Mohun Bagan is now the #1 team in Indian football, but you couldn't beat Tempo, even you couldn't score a goal. So how do you want to describe the situation just before playing the derby? The situation is good. It's not the best. Would be best if we could beat Tempo, for sure. But the situation is good. We have to play a match. We have to win the match to qualify. And it's not too much difference with another derby, you know. It's a derby. Every Mohun Bagan fan expect us winning the derby, right? And that is what we have to do, nothing more. It's not easy, never is easy to do it, but we did it several times, and we are in a good position to do it again. Hello Coach, good morning. I'm Shushmita from Uttar Bango Sangbad newspaper. Coach, you have just mentioned about the supporters. So what is your message before this derby? No, you have just won 2 weeks before, but yes. In this tournament till now your team couldn't deliver the best. So what is your message to the... That is your opinion. This is my opinion, right? What is your message to the supporters now? The message is the same every time, you know. We are going to fight for them, trying to make them happy. It's better if we can have them in the stadium, right? Always, because they are really good fans and they always support us and push us to fight even more, right? But okay, we are going to do it, and hopefully we can have a good day and we can make them happy again. Hi Coach, Rahul this side from Rep Sports. Coach, lots of talks going on about the form of your foreign attackers, you know, especially Dimi, Robson, Jason Cummings. I mean, are they struggling to find the rhythm? What's your opinion on the form of these attackers? I mean, Dimi, Robson, and as well as Cummings as well. Because in the last game we have seen they have been trying their best, but failed to open the floodgate. So your opinion on the form of them? Well, my opinion is this season is not easy for nobody, you know, because no league, no too much matches. Then when you cannot play matches, it's very difficult to get your best, right? Only with training sessions you can be close or your best, but you are not going to achieve your best. Never. You need to play. And then it's difficult for everybody, for all of us, to be in our best, because not too much matches.
right? We are trying, and they are trying, right? And my job is to help them to achieve it as soon as possible. Sí, Augusto. Augusto. Do you think you are starting with a goal difference handicap? Right? Sorry? Do you think you are starting with a goal difference handicap? Starting with the Goal difference handicap. What? What is the Do you mean, I cannot okay, understand that. okay, do you think that the goal difference that Yeah. will be a handicap for you when you start the match? No, okay, okay. No, will be better if with a draw is enough for us, right? Like East Bengal is in better position right now. With one draw, for them, it's enough, right? But being honest, for me, no. It's my fault. For sure, it's always his coach's fault. Always. Okay. The goal. Will be better if with a draw, okay, we can qualify. They have that advantage, we can say, okay, but being honest, for me, it's not a problem. It's not a problem. Because every time I go to the pitch, what I want is to win. And what the fans want is we can beat East Bengal. Draw is not bad, you know, but what they want is we beat East Bengal. And that is what we have to do. And every time we go to the pitch to play any match, but against East Bengal, what the fans want is we beat them. I remember, I told you, some of you were in Salt Lake after the final, right? We beat them in the final. I was seated in a corridor waiting for my press conference, and some fans came, you know, and told me, we have to beat them in the Super Cup. You know, coach, we have to beat them in the Super Cup. Just play it and won a title, right? And they were thinking already in Super Cup you have to win, to beat them. Okay, that is what we have to do. Then we know that we are in Mohun Bagan, we know what we have to do, what the fans expect from us, and it's not an extra pressure, it's as always, you know, it's nothing new for us. We can do it or not, I don't know. I don't know the future, sorry, not yet, right? But we are going to try, and we are going to do our best. And we are confident in our players, in our team, that we can do it. Let's see what happens. Coach, Devashish from Red Sports. Having played East Bengal, having watched East Bengal compared to last season, what it was, do you think, what is the strength of East Bengal side this season? And are you worried of the fact that they did put up an impressive show in that IFSL final? Yes, Mohun Bagan eventually won in tiebreakers. So what is that one thing about East Bengal? Too fast. I cannot understand you, sorry. I'm just asking but you. do you want, sorry, repeat, please. But if you can slower, please, Okay. will be easier for me, sorry. What is that one thing that is worrying you about this East Bengal side compared to what they were last season? Do you think that they have improved manifold what it was in IFSL final? They did put up a good fight. So are you worried of the fact that East Bengal are a very competitive side this season? You know, East Bengal is always a competitive team against Mohun Bagan. Last season, this season, always, right? I'm not going to analyze East Bengal, what they improve, why they don't improve.
always it's difficult to play against East Bengal for us because it's a derby. They fight. They have good players always, right? And it's going to be difficult. We know, but we feel that we can do it. Coach, I wanted to ask you, after the Super Cup, you talked about lack of competitive matches. After the Super Cup, there are no games as planned as of now. How does Mohun Bagan see post-Super Cup plans? Are they looking for friendlies? Are they looking for some sort of matches, game time after the Super Cup? What after? I don't know the future. Can I add one question with him? Can I add? Just you mentioned that your foreigner didn't get to play a lot of matches. Yes. But you played Dunand, you played Shield, now you are playing Super Cup. Yes. Most probably in the end of October, every year you played ISL this time. So do you think that on account missing ISL, your players are not getting matches? But it's the same angle that before, right? I'm not going to repeat again. Okay, and about the future, the next steps, I don't know. What we want is to have semi-finals. Any other question for coach? সুভাশিসকে বাংলা পড়াইতে পারে কারণ বাংলা মিডিয়াম ভর্তি আছে ইংলিশ এবং এটা ওরা কি বেলাও করছে? না সেটা আমাদের বাংলা মিডিয়ামের জন্য আগে হ্যাঁ, সুভাষিস করবো আমি। সুভাষিস, আমি সুস্মিতা, উত্তরবঙ্গ সংবাদের। সুভাষিস, আমি যেটা মানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন তোমাদেরকে খুব পরপর ডার্বি খেলতে হচ্ছে, তো কি মনে হয় যে ডার্বি এত পরপর যদি ডার্বি খেলো, এটা থ্রিল, এটা যে একটা থ্রিল, এটার যে সাসপেন্স, এটা দ্রুত শেষ হয়ে যেতে পারে? প্রতিটা প্লেয়ারই চায় যে যতগুলো বেশি পারবে ডার্বি খেলার জন্য, তো অবভিয়াসলি আমিও চাই যে যত বেশি পারবো ডার্বি খেলি এবং জিতি। আর ফ্যানরাও ওয়েট করে থাকে যে কবে ডার্বি হবে আর আমরা ডার্বি জিতবো। তো যত বেশি ডার্বি খেলবো ফ্যানদের জন্য ভালো, বাট প্লেয়ারদের জন্য ভালো কম্পিটিটিভ ম্যাচ পাওয়া যাচ্ছে এখন। ইস্ট বেঙ্গল টিম স্ট্রং পারফরমেন্স করছে, আমরাও নিজেদের বেস্ট দিচ্ছি, তো তার জন্য কম্পিটিটিভ ম্যাচের জন্য আমরাও নিজেদেরকে অনেক বেশি ইমপ্রুভ করতে পারছি। তো আমি চাইবো যে এরকম কম্পিটিটিভ ম্যাচ আরো বেশি হোক। সুভাষিস রাহুল দিস সাইড ফ্রম রেড স্পোর্টস। সুভাষ, আগের বছর আমরা দেখেছি মোহনবাগান টপ লিস্টে ছিল এবং গোল স্কোরিং এর দিক থেকে। এবছর কোথাও কি মনে হচ্ছে গোলিং বুক খুব একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে টিমের জন্য? এটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। এবং গত বছর এটা আমরা দেখেছি সেট পিসে অনেক গোল হতে মোহনবাগান, এবং তুমি নিজেই 6টা গোল করেছো, তো এবার কোনোভাবে সেট পিসও এখনো অতটা ধারণা দেখা যায়নি মোহনবাগানকে। এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে কি বলবে? এবছর আমরা অনেক চান্সেস ক্রিয়েট করছি, বাট কনভার্ট হতে পারছে না। বাট অবভিয়াসলি আমরা ম্যাচ জিতছি এবং শিল্ডও জিতলাম। আর আমরা ফোকাস করি অলওয়েজ, আগে বলেছি আমরা ফোকাস করি টিম পারফরমেন্সে, এবং অ্যাজ এ টিম আমরা বেটার খেলেছি, সেই জন্য আমরা শিল্ড জিততে পেরেছি। তো আগে আমাদের সেটা ফোকাস থাকবে, বাট যত বেশি গোল আসবে আমরা ট্রাই করব অ্যাজ এ ডিফেন্ডাররা এবং অ্যাটাকাররা গোল পাক টিমেতে, এবং আমাদের ফোকাস অলওয়েজ সেট পিসে থাকবে যে আমরা সেট পিস থেকে কনভার্ট করতে পারি যাতে গোলগুলোকে, এবং ম্যাচের 30% ম্যাচ মানে এরকম হয় যে হচ্ছে সেট পিস থেকেই গোল হয়। তো আমরা ট্রাই করব যে আগে ম্যাচগুলোতে সেট পিসে আমরা কনভার্ট করতে পারি যাতে। সুভাশিস, হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে কি একটা মরিয়া ভাব থাকবে, কেন এই ম্যাচটা জিততেই হবে, যেহেতু ইস্টবেঙ্গলের কাছে ড্র করলেই চলে যাবে, কিন্তু এটাই কি তোমাদের আরো বেশি করে তাতা? যেখানে দেখো তুমি সবসময় একটা ইন্সপায়ারিং ভূমিকা নাও মাঠের মধ্যে, সেই লিডারশিপ এটা নাও, দলের মধ্যে কি সেই তাগিদটা দেখাতে হবে যে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ কেন, যেহেতু জেতা ছাড়া উপায় নেই এখন সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য, এইটাই কি তোমাদের তাতাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি ড্র করার জন্য মাঠে নামার থেকে জেতার জন্য মাঠে নামলে আমার মনে হয় বেশি আমরা এগিয়ে থাকবো, এবং আমরা আমাদের বেস্ট দেবো যে ম্যাচটা জেতার জন্য, এবং সবাই ম্যাচ
জেতার জন্য মানে নামবে মাথায় নিয়ে যে আমাদেরকে গোল করতে হবে, ম্যাচ জিততে হবে। তো আমার মনে হয় এটা ড্র করার থেকে আরো বেশি আমাদেরকে হেল্প করবে যে আমরা ম্যাচ জেতার জন্য নামবো। আর অবভিয়াসলি ফ্যান্সরাও চায় যে আমরা ডার্বি জিতি, আর আমরাও চাই যে ডার্বি জিতি ড্র হওয়ার থেকে। তো আর এই ম্যাচটা আমাদের কাছে একটা ফাইনালের মতনই, কারণ আমরা এইখান থেকে জিতে আমরা সেমিফাইনালে পৌঁছতে পারি। তো আমরা আমাদের বেস্ট দেবো আর আমরা এই ম্যাচটা জেতার ট্রাই করব। সুভাষিস, সৌরভ from ময়দান আপডেট। দলে কোনো ইনজুরি স্ট্যাটাস বা কিছু রয়েছে? সমস্ত প্লেয়াররা কি ফিট রয়েছে ডার্বির আগে? এটা কোচকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। Any other question for player? Any other question? No question. Thank you. থ্যাংক ইউ।